So, welcome back, sir. In the last class, we have seen the syllabus of the CMA intern. है ना? So, it is divided into how many topics, beta? 4 topics. First one is the commercial laws. Second one is the industrial laws, 15 marks and 30 marks. Third one is the corporate laws, worth of 40 marks. And last one is the ethics, 15 marks. Actually, corporate laws, including choice, around 52 marks, beta. And this business ethics, including choice, around 20 marks. First, we will be discussing the corporate laws and business laws. That means we will be completing around 70 marks. Yes or no, sir? Clear na? Then we'll go to the other topics. That is a Contract Act, Sales of Goods Act, Partnership Act, LLP Act, which you know already to some extent. Done. So, what we're going to start is ICMAI Institute material itself exclusively. Let us start with the Companies Act. We are having 20 units around. Then let us start with the first unit of the Companies Act. That is Introduction to Company. So what is chapter name, beta? Introduction to Companies. Here we will be discussing the fundamentals of the companies. See, for example, after getting qualification, being a CMA, you have two options. Option 1 is the practice. Option 2 is the service. If you go to practice, what you should do? You should do the audit of companies. Audit of companies. No, sir, I want to go to service. So that means job. Where you have to work, beta? You have to work in the companies. Whether you go to practice, whether you go to service, you have to associate with the company itself till the death. Till the death. Being a CM into practice or CM into service. So many acts will be there in our life being a CMA, like Gratuity Act, Payment Act, PF Act, Wages Act, Contract Act, NI Act. All these are like crush girlfriends. They will come, or boyfriends. They will come and go, passing clouds. But few acts are there in your life, like Income Tax Act, like GST, like Companies Act. Once they enter into your life, they will not look. They are like husband. They are like wife. Once enters, they will not live. So that is the importance of the Companies Act. But once it enters into your life, it will not leave you till you die. Being a CMA. Whether you want to go to practice, whether you want to go to service, we should know the roots of the Companies Act. అసలు కంపెనీ సెట్ అంటే ఏంటి? అసలు కంపెనీ సెట్ ఎందుకు ఉంది? What is the meaning of company? Let us try to understand in the day 1. So, what is the meaning of the company? What is the meaning of the company? See, first of all, whether this word company is an English word or not. Basically, the word company is not an English word, sir. It is a combination of two Latin words. Complice, pani. Complice. Come means getting together, working together. Pani means bread and butter. Come అంటే ఏంటంటే working together. Working together. Pani means bread and butter. Or food. Simply. One point. When? So there was a kingdom. In that kingdom, there was a king. So one fine day, all the citizens of the country went to Raja. So they said to Raja, 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 Maharaja. Emanara? Raja, Raja, Raja. So we stay in your kingdom. We don't have any work. We don't have any money. We don't have any food. You have to provide the food for us. Then king said, how it is possible to give the food for these many people? But public said, since you are the king, you have to provide the food. Then king was asking, why you are unable to have the food? They said, we don't have money. Because we don't have work. We don't have money. We don't have work. We don't have food. So since you are the king, you have to provide the food. Then Raja said, who said, Beta? Raja. My dear public, Janal, Nana Tapadu. So it is impossible to provide the food for these many people. See,
Let me give you an idea. See, do one thing. After my speech, after my lecture, whatever, है ना? You people form the groups. Form the groups. Whenever any group is created, no beta, what they will do? They talk something, they speak something, they gossip something. గుంపులుగా మారండి, సమూహాలుగా మారండి. When we form a group, no, you will not keep quiet. ఊరికి కూర్చుంటారా? You will అసలు కూర్చోం సార్. So we will discuss something. If you discuss no beta, you will get an idea. You will get an idea. Implement the idea. ఆ ఐడియాని ఏం చేయండి? Implement. If you implement the idea, no, you may get the service or you may get the good. Sell this service, sell this good, then you will get the money. Once you're getting the money, no, you can able to get the your food. Yes sir, no sir. Based on the instructions of the king, based on the people used to form the groups. సమూహాలుగా మారేవారు, గ్రూపులుగా మారేవారు. సో దే షుడ్ డిస్కస్ చేస్తే ఏమైందంటే మన పేరు ఏం పేరు? అరవింద్. అరవింద్ ఇస్ సింగర్, ఈజ్ ఏ సింగర్. సార్ ఇస్ గుడ్ ఎట్ సింగింగ్. ఆ పక్క అబ్బాయి నవీన్ గుడ్ ఎట్ పెయింటింగ్, కళాకారుడు. బాబు గుడ్ ఎట్ పెయింటింగ్. ఎస్ సార్, నో సార్. బాబు గుడ్ ఎట్ మేకింగ్ ద ఫర్నిచర్, కార్పెంటర్. ఎస్ సార్, నో సార్. క్లియర్ నా? Form the groups. If you form a group, no, beta, you will get the idea. Implement the idea. If you implement the idea, the outcome of the idea may be good or the service. Sell this good, sell this service, you will get the money. You will get the once you are getting the money, you can able to get the food. Yes sir, no sir. Clear na? Come place panic, come place panic. Subsequently, it become the English word. But basically, it is a combination of two Latin words. Then beta. So this is the history of the word company. Company is not a English word; it is a combination of two Latin word. देखो बेटा, history. Company means working together. Company means working together. కలిసి కట్టుగా పనిచేసుకుందాం. Working together to get bread and butter for themselves and their family. The word company is a combination of two Latin words, that is come and pani. Come means working together. Pani means bread and butter. During the Industrial Revolution, పారిశ్రామిక విప్లవం అంట తెలుగులో. సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఫేస్ డిఫికల్టీ టు గెట్ ద ఫుడ్, టు గెట్ ద వర్క్, టు గెట్ ద మనీ, లైక్ కోవిడ్. సో దే వెంట్ టు కింగ్. సో డ్యూరింగ్ ద ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఫేస్ ద డిఫికల్టీ టు గెట్ ద బ్రెడ్ అండ్ బటర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద కింగ్, రాజా మహారాజా. సో పీపుల్ యూస్ టు వర్క్ టుగెదర్ టు గెట్ ద ఐడియాస్, టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఐడియాస్, టు సెల్ ద గుడ్స్, టు సెల్ ద సర్వీసెస్, టు గెట్ ద మనీ అండ్ టు able to get their food. Subsequently, it becomes the English word during the 17th century, 18th century. But basically, it's a combination of two Latin words. Clear? అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి? జనరల్ మీనింగ్. విచ్ మీనింగ్? Recently, one of my friend was getting married for the first time in his life. So was excited. Second time, third time, tana excitement nahi rehta beta. So first time, no. Excitement చాలా ఉంటుంది పెళ్ళికి. సో ఈస్ ఇన్వైటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us. సో ఈవెన్ వి వెంట్ బై టు హౌ ద ఫుడ్. సో ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ ది డిన్నర్ ఆర్ లంచ్, ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మై ఫ్రెండ్, స్కూల్ మేట్ రమేష్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, హే రమేష్, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? హీ సెడ్, ఐ am working for Infosys company. Which company? Yes sir, no sir. Then he is a software engineer. Which engineer? What is software engineer? What is the meaning of the company? What ademannadu? I am working for Infosys company అని అన్నాడు. సో అదర్వైజ్ వైల్ కమింగ్ టు ఆఫీస్ ఇన్ ద మార్నింగ్, సమ్మన్ an old man was asked for the lift. ఒక పెద్ద మనిషి లిఫ్ట్ అడిగింటాను, అరౌండ్ 60-65. I gave lift to that guy. Then I was dropping him at the SR Nagar. Then I was asking him, hey, where are you going? Then the old man said, I am going to company to work. కంపెనీలో పని పోతున్న బిడ్డ అని చెప్పాడు. For this old man, for that software engineer, what is the meaning of the company? ఏమని చెప్పిన ముసలైనా? కంపెనీలకు పని పోతున్నా అన్నాడు. అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి? జనరల్ మీనింగ్. విచ్ మీనింగ్? నాట్ ఆస్ పర్ కంపెనీ సెట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? కంపెనీ అంటే ఏంటంటే నాన్న, కంపెనీ మీన్స్ ఏ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. విచ్ ఆర్గనైజేషన్? ఏం చేస్తుంది? విచ్ మేక్స్ మనీ. విచ్ మేక్స్ ఎలా? బై ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. ప్రొడ్యూసింగ్ goods and services. Goods and general meaning. Which meaning?
కామన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఏంటంటే కంపెనీ is a business organization which makes money by producing and selling goods and services. For example, beta, so Tata Motors, which motors is a business organization. Which organization? What it is doing, beta? Making money. Making how? By producing and selling. Producing and selling car. What is this? Car. Otherwise, there is a one more organization, Infosys. One beta? Infosys. Infosys is a business organization. Which organization? What it is doing? Making the money. How? By producing and selling the software. What is the software? Service. Yes or no, sir? Clear? Able to understand? What is company? What is company? కంపెనీ అంటే ఏంటంటే సార్ కంపెనీ అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంట. విచ్ ఆర్గనైజేషన్? ఏం చేస్తుంది? మేకింగ్ ద మనీ. ఎలా చేస్తుంది? బై ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. విచ్ మీనింగ్? అసలు ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఏముంటుంది సార్? యాక్ట్ లో కంపెనీస్ యాక్ట్ మీ కాంట్రాక్టర్ చదువుకున్న సిఏ ఫౌండేషన్ లా సిఎంఏ ఫౌండేషన్ లా అసలు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఏముంది? కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇన్ వన్ లైన్? కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఏముంటుంది అసలు? 266 సెక్షన్స్ ఉంటాయి మొత్తం కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో. సమ్మరీ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో డిఫరెంట్ లైఫ్. జీవితం అంటే ఏంటి? బర్త్, సఫరింగ్ ఎవ్రీడే, డైయింగ్ ఎవ్రీడే, డే వన్ ఫైన్ డే, దట్స్ ఇట్. బర్త్, లివింగ్, డెత్. బర్త్, లివింగ్, డెత్. అంతే జీవితం అంటే. ఇబ్బంది అయినా కావచ్చు, సీఎం అయినా పిఎం అయినా నాదైనా నీదైనా. బర్త్, లివింగ్ అండ్ డెత్. Yes or no, sir? In the same way, Contract Act contains the three things: how to enter into contract, how to perform the contract, how to discharge the contract. మూడే ఉంటాయి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో. కాంట్రాక్ట్ లో ఎవరు ఎంటర్ కావాలి, ఎలా ఎంటర్ కావాలి, ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఎంటర్ కావాలి, ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎలా డిశ్చార్జ్ చేయాలి. అంతేనా? జీవితం మూడే: బర్త్, లివింగ్, డెత్. అట్లనే కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సమ్మరీ మూడే: హౌ టు ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్, హౌ టు పర్ఫార్మ్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ హౌ టు డిశ్చార్జ్ ద కాంట్రాక్ట్. అట్లనే ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో 470 సెక్షన్స్ ఉంటాయి సార్. ఎన్ని ఉంటాయి? ఈ 470 సెక్షన్స్ లో ఏముంటదంటే మూడే ఉంటాయి నాన్న. హౌ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ, హౌ టు మేనేజ్ ద కంపెనీ, అండ్ హౌ టు డిజాల్వ్ ద కంపెనీ. కంపెనీస్ అట్లా ఏముండే అంట? ఇట్ కంటైన్స్ ద సెక్షన్స్, ఇట్ కంటైన్స్ ద రూల్స్, ఇట్ కంటైన్స్ ద రెగ్యులేషన్స్, ఇట్ కంటైన్స్ ద ప్రొవిజన్స్. ఈ ప్రొవిజన్స్ దేనికి, ఈ రూల్స్ దేనికి, ఈ రెగ్యులేషన్స్ దేనికి అంటే హౌ టు ఫార్మ్ ద కంపెనీ, హౌ టు మేనేజ్ ద కంపెనీ, హౌ టు డిజాల్వ్ ద కంపెనీ. దట్స్ ఇట్. సమ్మరీ ఆఫ్ ద 470 సెక్షన్స్. క్లియర్ నా బెటా? కంపెనీస్ అట్లా ఏముంటుందంటే హౌ టు ఫార్మ్ ద కంపెనీ, హౌ టు మేనేజ్ ద కంపెనీ అండ్ హౌ టు డిజాల్వ్ ద కంపెనీ. Then, so how to form the company, how to manage the company, we will be discussing one by one. So keep the heading. Company law, 40 marks. Companies law. Sir, what we are studying is company law na companies act? Company law. Company difference ఏంటి సార్? కంపెనీ లా కి కంపెనీస్ యాక్ట్ కి ఎదుకు బేట. కంపెనీ లా కంటైన్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్లస్ రూల్స్ ప్లస్ రెగ్యులేషన్స్ ప్లస్ నోటిఫికేషన్స్ ప్లస్ కేస్ లాస్ ప్లస్ అన్ని కలిపి ఏమంటాం? లా. లా ఈస్ బ్రాడర్, యాక్ట్ ఈస్ నారో. కంపెనీ లాలో ఏముంటుంది తెలుసా నాన్న? ఈ హెడ్డింగ్ కింద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఉంటాయి, రూల్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, సర్క్యులర్స్ ఉంటాయి, కేస్ లాస్ ఉంటాయి. అన్ని కలిపి ఏమంటాం? కంపెనీ లా. డన్. కీప్ ది హెడ్డింగ్. కంపెనీ లా 40 మార్క్స్. ఎన్ని మార్క్స్? 40 మార్క్స్. కీప్ ది హెడ్డింగ్. ఇంట్రడక్షన్ టు కంపెనీస్ యాక్ట్. హెడ్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ టు కంపెనీస్ యాక్ట్.
Next subheading, history of the what company? History of the what company? History of the word company. రాసేవన్నా? Look at that. The word company. The word company is combination of the word company is combination of two Latin words. Two Latin words. That is a. That is AB. A come. COM come. That is sorry. COM come is equal to working together. Come అంటే ఏంటన్నా? Working together. Latin లో B panic is equal to bread and butter. Panic is equal to bread and butter or food. Next, second point. Leave one line. I said to maintain the rule registers. Ruled registers. When I say something, there is a logic behind that. Yes or no, sir? Huh? Maintain rule register. Bring the colorful pens also. Clear na? First attempt is the best attempt. First coaching is the best coaching. Clear na? Don't neglect CMA inter. CMA inter is not that much easy like CMA foundation. CMA foundation is not an exam, to be frank, because pass percentage is 85% in CMA foundation. In CMA inter 10, 15. ఆ 15% లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, 10th వాళ్ళ పేరు అయితే బెట. దట్ మీన్స్ ఇన్ సిఎంఏ ఇంటర్ యాక్చువల్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ మేబీ 2 to 3. మేబీ 2 to 3. అంటే 100లో ముగ్గురే పాస్ అవుతారు. 97 ఫెయిల్. మరి 15 ఉన్నది కదా సార్ పాస్ పర్సెంటేజ్. అడేవాడు 3వ అటెంప్ట్, 4వ అటెంప్ట్, 5వ అటెంప్ట్ వాడు ఉంటాడు. మాక్సిమం సిఎంఏ ఇంటర్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ 5%. క్లియర్? సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్, రెస్పెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్. క్లియర్నా? సో ఎంత బాగా రాసుకుంటే మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ అంత త్వరగా పాస్ అవుతారు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? లుక్ బెట. సెకండ్ పాయింట్, కంపెనీ మీన్స్ working together. Company means working together to get bread and butter. Working together to get the bread and butter for themselves. And for their family. వాళ్ళ కోసము, వాళ్ళ కుటుంబ వ్యక్తుల కోసము ఫుడ్ కావాలి కనుక గుంపులు గుంపులుగా మారి డబ్బులు సంపాదించుకొని తింటున్నారు. దాన్ని ఏమంటాము లాటిన్ లో? కంపెనీ అని అంటాం సార్. ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కంపెనీ. Why I am explaining all these things? Because you are going to become CMA, not accountant. Yes or no, sir? Look at it. During the industrial revolution, in European countries, people faced difficulty. In European countries, people face difficulties to get the food. So based on the instructions of the king, people used to work together. To get the food.
Dana beta. అర్థమైందా? That is the history of the word company. అసలు మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఏ మీనింగ్ అన్న? గివ్ ద హెడింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. Look beta. Company means a business organization. Give the heading meaning. Leave one line. Use colorful pen, red color or some other color. Make it more interesting. Give the heading meaning of the company. Company means a business organization. Company means a business organization, comma, which makes money. Which makes money by producing and selling goods and services. Goods and services. సరేనా? అసలు కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఏముంటుంది సార్? ఏముంటుంది సార్? ఇట్ కంటైన్స్ ద రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, బైలాస్, ప్రొవిజన్స్. దేనికి? ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఫర్ ద డిజల్యూషన్. కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, హౌ టు క్లోజ్ ద కంపెనీ, ఎందులో ఉంటది? కంపెనీస్. కిప్ ద హెడింగ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ లా. కంపెనీ యాక్ట్ లానా? లా. Contents of company law. It contains sections, rules. It contains sections, rules, regulations and bylaws. Contains sections, rules, regulations, bylaws. దేనికి? బోలో దిక్కు బేటా. For the formation of the company. For the formation of the company. For the management of the company. Management of the company. For the dissolution of the company. Formation, management and बोलो बच्चों. So this is the history about the Companies Act. Let us enter into the first section of the Companies Act. But how many sections are there in the Companies Act? 470 sections. How many sections, sir? 470. And the first section we are entering, beta. So from here, very important. What will come for MCQ? I only will tell. What will come for 7 marks? I will tell. For example, this was asked already for 7 marks in 2012, 2015, 2019, recently 2022 also. ఈ బుక్ లో మీరు ఏది చదవాలి, ఏది అవసరం లేదు, ఏది ఎంసీక్యూకి వస్తుంది, ఏ 7 మార్క్స్ వస్తున్నప్పుడు నేనే చెప్తా. జస్ట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో మీ. డన్. సో బట్ మంచిగా చదువుకోండి అన్న, మీ లైఫ్ బాగుంటుంది. జస్ట్ 6 months. ఎన్ని మంత్స్? 6 months or 8 months, whatever. You will be in CMA final. Clear? But dedication is required for that. Let us enter into section 1. Sir, before going into section 1, why section 1 will be there in any act? A contract act, a companies act, a NI act, in any act, section 1 will be there. Why it will be there? The main purpose of section 1 is to introduce the act. ఏంటంట? జనరల్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకుంటాడు సార్, నాకు నేను తోపు, నేను తురుము, నేను అన్ని బ్యాచ్లు చెప్పిన, ఎన్ని బ్యాచ్లు చెప్పిన, నేను ట్రిపుల్ క్వాలిఫైడ్, etc. He will explain about faculty himself and he will explain what I teach. What he is doing in the first lecture, introducing about himself. And he explaining the scope. What I teach, what I don't teach. చెప్పరా ఎక్కడ? I teach law only, I don't teach costing, I don't teach FM. నేను చెప్పండి, జనరల్ గా చెప్తారు. Yes sir, no sir. So in the class 1,
faculty will explain his name, his experience, his qualifications, what he will teach, what he will not teach, how to behave in the class, how not to behave in his class. His own rules and regulations will be there. First class. Which class, beta? Introduction class. Which class? In the same way, every act, any act, section 1 will introduce the act. It will explain the name of the act. Na parenti. Date of birth of the act, from which date I am applicable, and to whom I am applicable, to whom I am not applicable. उसको बोलते हैं scope. మూడు చెప్తే సెక్షన్ 1 ఏ యాక్ట్ అయినా కావచ్చు. దట్ కెన్ బి కంపెనీస్ యాక్ట్, సెబీ యాక్ట్, ఆర్బీఐ యాక్ట్, ఎనీ యాక్ట్. Section 1 will explain the scope of the act, boundaries of the act, applicability of the act, from when it is applicable. ఎవరికి అప్లికబుల్, ఎప్పటి నుంచి అప్లికబుల్, నా పేరేంటి, నా స్కోప్ ఏంటి, నేను ఎందుకున్నా, is explained by section 1. Section 1. So let us enter into section 1 of the Indian Contract Act, beta. So this act came into force from the bolo bachcho, from 2013. 2 marks. ఎన్ని మార్క్స్? 2 మార్కులు. సార్ నేను సీఎంఏ పాస్ అయిపోవచ్చు, నాకు 40 మార్క్స్ కావాలి. For example, total how many marks is there better in the paper? 100 marks. అందులో MCQs ఎన్ని? 15 into 2 అంటే ఎన్ని మార్కులు? Descriptive will be 70. Moreover, in your CMA interlevel, MCQ will be only half line or 1 line. Question 1 line ఉంటుంది సార్. Clear na? If you are conceptually reading the particular material, ఏనా, మీకు ఇందులో 30కి 30 రావాలి, 30కి 28 రావాలి, ఒక్కటి పోవాలి మ్యాక్సిమం అంతే. ఇంకెన్ని మార్క్స్ మిగిలినాయి? 35. అలా మార్క్స్ కట్ చేసిన ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నువ్వు ఎంత దరిద్రంగా రాసిన, ఇఫ్ యూ ప్రిపేరింగ్, కమ్సే కమ్ 30 వస్తే రావా? 70లో 50% ఎంత? 35. 30 వేసుకో, 30 + 30 60 పాస్. Make sure that you should not lose the marks in the MCQs. MCQs లో మార్క్స్ పోలేదా, ఇట్స్ మై గ్యారంటీ, ఎస్జీ గ్యారంటీ, పక్క పాస్. ఎస్ ఆర్ నో సార్? క్లియర్ నా? 90s you can score in the law, provided it's have mark sheets. Students mark sheets unnadra if you want proof, na? 80s 90s cakewalk. Moreover, see how many papers are there in the group 1? How many papers are there? 400 marks. How many marks you have to get better? 200. For example, you will have accounts, you will have tax, you will have law. For example, I prefer law subject only, obviously it's my baby. Yes sir, no sir. Aim for 80 marks in the law. ఎంత? ఒక పేపర్, అక్క మర్జీ. దట్ కెన్ బి ట్యాక్సా, కాస్టింగా, అకౌంట్సా, యువర్ విష్. చూస్ 1 పేపర్. 80 రావాలి. ఎంత? 80. మిగతా 3 పేపర్ల 100 మార్కులు, 40 మార్కులు రావాలి. ప్రాపర్ చదువుకుంటే 40 అంటే 40 రావు, 42 43 41 వస్తాయి. 8 అంటే 8 రావు ఎగ్జాక్ట్ గా, 75 78 82 83 వస్తాయి. 40 ప్లస్ 80 పాస్. ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ సిఏలో, సిఎంఏలో ఎవ్రీవన్ ఇస్ టాప్. పాస్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ 3%, 5%. డోంట్ సీ అబౌట్ 15% ఎవరికని 5th to 6th to 7th అటెంప్ట్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు 15% లా. ఈ సిఏ, సిఎంఏ ఇంటర్లో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ 3%. వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు? డెడికేటెడ్ గా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు 3% అంటే 97 ఫెయిల్, 3 విల్ పాస్. వాళ్ళు ఎవరు? ఆ 3% ఎవరు ఉంటారంటే హూ మేక్ ద స్ట్రాటజీ టు క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపల్సరీ ఎన్ని మార్క్స్? 40. ఎథిక్స్ 20. ఎన్ని? 60 పాస్. 60 మనకి ఎన్ని మార్కులు కావాలి? 40 కావాలి బేసిక్ గా. పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ గా ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అండ్ ఎథిక్స్ పాస్, కంపల్సరీ అండ్ ఎథిక్స్. దెన్ సో ఎయిమ్ ఫర్ 1 పేపర్ 80+. ఒక పేపర్ మీ ఇష్టం అది, బట్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు మేక్ యూ గెట్ 80 ఇన్ ద మై సబ్జెక్ట్. ఇట్స్ మై డ్యూటీ. దెన్ MCQ ఏమొస్తూ నేనే చెప్తా, 7 మార్క్స్ ఏమొస్తూ నేనే చెప్తా. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. దెన్ డైలీ ఐ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో టు ఎవ్రీవన్. You have to answer. If you don't answer, you have to 10 times. It's mandatory. It's not a optional rule.
It's a compulsory rule. Which questions I will ask? Which questions are coming in the exam? ఆ క్వశ్చన్లే అడుగుతా క్లాస్ లో కూడా. అన్నా బేటా క్లియర్ నా? ఇఫ్ రైట్ దట్ క్వశ్చన్ 10 times will you forget in the exam? ఛాన్సే లేదు. అన్నాడుగా నేను ఎగ్జామ్ లో ఏ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుందో ఆ క్వశ్చనే అడుగుతా. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్ యూ హర్డ్ ఇట్ 10 times for the benefit of you only. Don't curse me for giving imposition. Yes or no, sir? Yeah. See, section 1 beta. First section. ఏమంటుంది? This act comes into force from below 30th August 2000. Below. One more time. Yes sir, no sir, because its worth is 2 marks. How many marks, sir? 2 marks. The act is applicable to whole of India. Applicable to including Jammu and Kashmir. Including. Why he is specifying Jammu and Kashmir specifically? Because once upon a time, when British people are leaving the India, है ना? So this is ये क्या है बेटा? India. ये क्या है? When British people are leaving the India, this part is given to government of Pakistan by making the Pakistani government, and this part is given to government of India by making the Indian government. This part was given to Nawab of the Hyderabad, and this part was given to King of the Jammu and Kashmir, Hara Singh. A singer, Hara Singh. Subsequently, that Sardar Vallabhbhai Patel came to Hyderabad. He was convincing the Nawab. So Nawab is giving that Hyderabad part to government of India. Clear na? So this part was ruled by whom beta? Hara Singh. Clear na? Who is in King of Jammu and Kashmir? India was defined on 26th January. When? 26th January. When India is defined, this is not part of India. This is not part of India. Beta, Indian Contract Act, Sales of Goods Act, Partnership Act, all these acts are the pre-independent acts. Pre-independence acts. These means these are the acts passed before the independence. Independence వచ్చిన తర్వాత ఇండియాకి అప్లై చేసినాం. ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, ఇండియాకి అప్లై చేసిన యాక్ట్ ని అప్పుడు ఇండియన్ డిఫైన్ చేసినాం. ఇండియన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇండియాలో భాగం కాదు. దట్ వాస్ రూల్డ్ బై హూమ్? హరా సింగ్. ఏ సింగ్? దట్స్ వై it was not applicable to Jammu and Kashmir till 2019 or something. Mana చూపించే దురంధర్ సినిమాలో మనోడు అమిత్ షా, he was arguing. So it's part of India. It is our India, Jammu Kashmir. Subsequently it become part of India from 2019, I think, 6-7 years back. Before that, it is having the special status. Generally, we should not insult that national flag, but we can do that in the Jammu and Kashmir before 2019. We can call church kuda denne a flag ni tokkeyach kuda flag ni eppudu before independence, before 2019, because it has special status. Which status? That status was removed recently. Then and ikkada rendu janalu egereyochu. They have the Jammu Kashmir flag will be there, Indian flag will be there. Jammu Kashmir Contract Act will be there, Indian Contract Act will be there. Two laws used to be applicable to Jammu Kashmir. Once upon a time. Then, that's the special status, right? But it's part of India. So that's why it's applicable to whole of India. Applicable to including Jammu and Kashmir. Including. This Pakistan people used to irritate this guy who harassing. Yes sir, no sir. He used to get angry. Who harassing? Yes sir, no sir. Then government of India used to support the harassing. At the time of death of the Hara Singh, he said, "My Jammu Kashmir belongs to India itself." It become the part of India, but it is having the special status. The status was removed recently. That's the history behind the J and K. So the act is applicable to whole of India. Applicable to India. This including Jammu and Kashmir. Jammu and the act everywhere applicable. Everywhere applicable. This act is applicable to company formed under this act. What is the name of this act? 2013. The company is at 2013. So there is a company called Super Duper Company Limited. Bolo? Super Duper Company Limited. It is formed Super Duper Company Limited. It is formed in the year 2020. ఏ యాక్ట్ కింద ఫామ్ అయింది? ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. అవునా కాదా? సో దిస్ యాక్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు సూపర్ డూపర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. విచ్ యాక్ట్?
There is a company called Infosys. Company called Infosys. It is formed under Infosys Company Limited. It is formed under the Companies Act 1956. 19. Even today, Infosys is governed by this act itself. The act is applicable under this act is applicable to company formed under this act. Company formed under the previous companies act. Which act? అంటే ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద ఫామ్ అయిన కంపెనీ అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ లో సూపర్ డూపర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద 2026 గవర్న్డ్ బై దిస్ యాక్ట్ గవర్న్డ్ బై Infosys was formed under the old and previous companies act. Even Infosys will be governed by this act itself today. Done. Yes sir, no sir. Yeah, brothers and sisters. So this act is applicable to company formed under this act. Formed under this act. This act also applicable to company formed under previous companies act. And ఇంకేమంటుందంట this act is applicable to insurance company formed under insurance act, banking company formed under banking act, electricity company formed under electricity act. But my question, why we are applying the companies act to electricity company? They have electricity act, banking act, insurance act ఉంది కదా, why they looking at us? సూపర్ చెప్పండి. అవునరా, ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మస్ట్ బి గవర్న్డ్ బై ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్, banking company governed by banking regulation act, electricity company must be governed by electricity act. But why we are applying the companies act to these acts, these companies? For example, good name, Arvind is a good boy. Babu will come to class regularly. Babu sit in the first bench regularly. Babu will be listening to class. Babu will be taking running notes also. Babu will open the book. Babu will read from that book only before the exam. Papam, Babu was busy. కొంచెం ఎప్పుడు 14th February ఎవరో కొంచెం అర్జెంట్ ఉందంటే పోయిండు బాబు. 14th February Babu was busy. Babu was unable to come to class. If Babu is not coming, will I stop teaching? పాపం అరవింద్ రాలే క్లాస్ కి వదిలేస్తానా? అస్సలకి బండ ఎక్కినమా ఇది ఆగేది లేదు ఇంకా. ఎస్ సార్, నో సార్, ఐ విల్ నాట్ స్టాప్ టీచింగ్ బికాస్ బాబు ఇస్ నాట్ కమింగ్. I will not stop giving them running notes because Babu is not coming. So Babu unable to come. Still I gave the running notes. Still I was teaching. Next day Babu came, but Babu was busy with next day syllabus only. Page number 55, date 14 February. He is keeping the page empty. Empty petition. Radham ankone. Since Babu notes is empty, will I conduct the exam or not? Still I will conduct the exam. On that day, I was explaining debentures chapter. Which chapter beta? పాపం బాబు రాలని చెప్పి వదిలేస్తామా డిబెంచర్స్ క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా? ఇస్తా. మరి బాబు ఏం చేయాలి అప్పుడు? బాబు has to prepare for exam. Which బాబు? అరవింద్ బాబు. Which బాబు? బాబు is having notes. He will look at his notes only. బాబు దగ్గర లేదు నోట్స్. ఏం చేయాలి? పక్కొంది కూడా. ఎందుకు? బాబు is not having the topic in his running notes. We will refer the other notes. We will refer the others notes, general class topper notes. అవునా కాదా? In the same way, Babu is there. Babu is having a book. Book is having a subject. Babu will refer the Babu book only. If Babu book is silent because Babu was absent, Babu will refer the friend's book. అవునా కాదా? In the same way, चलो बच्चों, insurance company governed by insurance act, electricity company governed by electricity act, banking company governed by banking act only. ఎప్పుడైతే ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ సైలెంట్, బ్యాంకింగ్ యాక్ట్ సైలెంట్, వి విల్ రిఫర్ ద. అయితే ఏమైందంటే నాన్న, ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ లో మొత్తం రాసిర్రా హౌ టు మేనేజ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. క్లియర్ నా? ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ సైలెంట్ రిగార్డింగ్ హౌ టు కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, హౌ టు కండక్ట్ ద వి విల్ రిఫర్ ద. Banking companies, everything is there, but banking company silent regarding the MOA. We will refer the companies act. ఇంకోటి ఏమో చెప్పుకున్నాం మనం, ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్, బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ సైలెంట్ రిగార్డింగ్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. ఎట్లా రాయాలి అని వి విల్ రిఫర్ ద. వెన్ ఎవర్
provisions of special act are silent. We will refer Companies Act. అర్థమవుతుందా? అయితే సో ఎవరికి అప్లికబుల్ అంటున్నాను ఈ యాక్ట్? దిస్ యాక్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ప్రీవియస్ కంపెనీస్ యాక్ట్, ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ బ్యాంకింగ్ యాక్ట్, అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్, ఎనీ అదర్ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఎనీ అదర్ స్పెషల్ లా. However, देखो बेटा, whenever the provisions of the special act are silent, then provisions of the Companies Act will be applicable. Then మళ్ళీ ఒక్కసారి నాన్న నా కోసం, ఎవరి కోసం నాన్న? మీకోసం. దిస్ యాక్ట్ ఈస్ కమ్స్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ applicable to whole of India. This act is applicable to company formed under insurance company formed under banking company formed under electricity company formed under any other company formed under any other special act. आरा यार समझ में सुना बच्चों. అయితే నేను ఎందుకు చేపిస్తున్నా క్లాస్ లో 4-5 టైమ్స్ అంటే, ఇప్పుడు పాపం చిన్న చిన్న పిల్లలంతా మార్నింగ్ 6 o'clock 8 o'clock వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చారా మార్నింగ్ 8కి క్లాస్ విని విని అలసిపోయి తొలసిపోయి యూ విల్ బి లిజనింగ్ టిల్ 6 o'clock 5 o'clock హియర్. ఇంటికి వెళ్ళాలి 7 అవుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళినాక ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ 1, వాట్సాప్ 1, బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్రికెట్, టైట్ అయిపోతుంది షెడ్యూల్. లా కాస్టింగ్ అకౌంట్స్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయాలి. ఉన్నాయి 4 గంటలు టైట్ అయిపోతుంది షెడ్యూల్ కదా. అందుకే లేని ఎవ్రీథింగ్ కింద క్లాస్ ఇచ్చాను. దెన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సిచ్యువేషన్. ఎస్ సార్, నో సార్. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ Chandra Academy, Mitra Meri Pyari, Desh Vasham, revise along with me in the class. Come se come 4 times I will revise. Done. Next anta ikkada raandi. Keep the heading. Section 1. మంచిగా రాసుకోండి. Your running notes is your Bible Gita Quran. Don't forget that. Make it interesting. You should fall in love with your running notes. Keep the heading. Introduction to Companies Act. Section 1. Applicability of the Act. First point. The Act is applicable from. Act. It should be capital bit always. Act is comes into force from 30th August 2013. 30th August 2013. MCQ उधर लिखो बेटा. Sisters, brothers, చాప్టర్ అయిపోతుంది. చిన్న చాప్టర్ మనకి ఇది 3 to 4 పేజెస్ ఆడితే నాన్న నన్ను చూడండి. చాప్టర్ అయిపోగానే ఒక పేజ్ వదిలేసేయండి. అక్కడ మొత్తం ఎంసీక్యూస్ రాయండి. ఎంసీక్యూస్ పోలేదా పక్కా పాస్, నా గ్యారంటీ, ఎస్జీ గ్యారంటీ. 30 out of 30, 30 to 28 వచ్చాయా పక్కా పాస్. చాప్టర్ అయిపోగానే యూ మే గెట్ 6 to 7 ఎంసీక్యూస్ ఆ చాప్టర్ నుంచి. నేను రాస్తే ఇక్కడే అవన్నీ లాస్ట్ లో రాసుకోవాలి చాప్టర్ కి. యూ షుడ్ రివైజ్ దోస్ ఎంసీక్యూస్ ఎవ్రీ డే. ఫార్మ్ నెంబర్స్ ఎక్సెట్రా. ఎస్ నో సార్, క్లియర్ నా? నేను చూస్తా, నేను చెక్ చేస్తాను మీరు అన్ని నోట్స్ కూడా మళ్ళీ. లుక్ బెటా, ద యాక్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఫ్రమ్ 30th August 2013. Second point, the act is applicable from. Act is applicable from. Sorry. Act is applicable to. Act is applicable to whole of India. Applicable to whole of India, including J and K, including Jammu and Kashmir. Then next heading, Nana. Heading applicability of the act based on type of companies. Applicability of the act based on types of companies. ఎవరెవరికి అప్లికబుల్, ఏ కంపెనీకి అప్లికబుల్ ఈ చట్టం? అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ద యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. లుక్ బేటా, while writing, think and write, understand and write.
Don't let mechanically. देखो बेटा, the act is applicable to a company formed under this act. Company formed under this act. B. Company formed under previous Companies Act. Company formed under previous Companies Act. C. Insurance company formed under Insurance Act. Insurance company formed under Insurance Act. Number 4. Banking company formed under Banking Regulation Act. Done? ABCD completed beta. Next. Electricity company formed under Electricity Act. Electricity company formed under Electricity Act. Last. Any other company formed under any other special act. Any other company formed under any other special act. Note. Whenever the provisions of the special act are silent, whenever the provisions of special act are silent, then the provisions of the Companies Act will be applicable. Then the provisions of Companies Act will be applicable. Done? Done, sir? See, what is the name of our act? The Companies Act. The Companies Act. Asal company ante enti? We discuss some general meaning. Company means a business organization which makes money by producing and selling goods and services. General meaning. Which meaning? Professionally, as per Companies Act, what is the meaning of the company? Then I went to the Companies Act. I'm asking, hey, your name is Companies Act. Can you please explain me what is the meaning of company? Then Companies Act said, Srinath, I am little busy. Do one thing. I have so many employees. How many employees? One of my employees' name is Section 220. 2. Section 2, Clause 20. Section 2, Clause 20. Go to 220 and ask him. He will explain what is the meaning of the company. Then I went to 220. I said, hi. I'm asking, hey, can you please explain me what is the meaning of company? The 220 said, huh? Then, yes, sir. 220, please explain me what is the meaning of the company. 220 explains the definition. Explains the company means a company. Company means a company. Company means a company which is incorporated. Which is incorporation. Bolo, incorporation means following the procedure prescribed under the Companies Act for the formation of the company lawfully and legally. చట్టబద్ధంగా కంపెనీని పుట్టించాలి అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నది. అది ఫాలో అవ్వడం ఏమంటారు నాన్న? ఇన్కార్పొరేషన్.
ఇంత అవసరమా? వేసినట్టు అయిపోతుంది కదా! ఎందుకు అవసరం అనంటే, ఒక కంపెనీలో సీఏ ఉంటారు నాన్న. కంపెనీ పేరు ఎస్‌జీ లిమిటెడ్ మనదే. వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ కంపెనీ మనదే. ఎస్‌జీ లిమిటెడ్. సేమ్ కంపెనీ 3 ఆఫీసర్స్ ఆర్ దేర్ బేటా. స్వీటీ, క్యూటీ, నాటీ. స్వీటీ క్వాలిఫికేషన్ సీఏ, క్యూటీ క్వాలిఫికేషన్ CMA, and naughty qualification BCom. All are working in same department, accounts department of the SG Limited. How much will be his salary per month? 20,000 rupees per month. సంవత్సరానికి 2.5 లక్షలు. వీళ్ళకి ఎంత ఉంటుంది ప్యాకేజ్ పర్ మంత్? మేబీ 1 lakh. పర్ మంత్ హిస్ ప్యాకేజ్ మేబీ 1.5 lakh. వై? సేమ్ కంపెనీ, సేమ్ డిపార్ట్మెంట్, సేమ్ వర్క్. Knowledge. Yes or no, sir? The depth of knowledge. You are not an accountant. You are a CMA. Don't forget that. We have to understand the meaning of each and every word being a CMA. Because you're the top. Clear na beta? In accounts fund expenditure is there. Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. What does it mean? Asset expenditure, liability, right, hakka, entity. What is the entry for deferred revenue expenditure? What is the meaning of deferred? Em peramma? Kavya, deferred means? CMA చేస్తున్నావు. You should know కదా. Not only for Kavya, it's for everyone. క్లాస్ లో క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ స్టూడెంట్, ఇట్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎవరికైతే ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నారో మీరు యూ హావ్ ట్రై 10 times ఆన్ యువర్ ఓన్, మీకోసమే. బట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్. ఏం చేస్తావు డిఫరెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ని కావ్య? అకౌంట్స్ లో వేసేస్తావు, డిప్యూటీ చేస్తావు పేన్ అకౌంట్ లో. We will apportion over the number of years, 4 to 5 years. Why? I'm not accounts faculty here. I'm trying to explain you have to understand the subjects differently. ఇక్కడ పార్ట్ చేసిన దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ ని నెక్స్ట్ 4-5 years అసెట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లా అసెట్ సైడ్ కింద వేస్తావు. దాన్ని ఏమంటాం? ఫిక్టీషియస్ అసెట్. ఫిక్టీషియస్ అంటే ఇమాజినరీ. అది అసెట్ కాదు, అసెట్ లాగా చూపిస్తున్నా. ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే 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 టు సాటిస్ఫై మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్? ఇన్కమ్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాను, ఐఎమ్ గెటింగ్ ది బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అందుకే ఈ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నా. డిఫర్డ్ అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు, అలా చదువుకోండి. అసలు ఈ పదం మీనింగ్ ఏంటి? దెన్ యూ విల్ బి అన్స్టాపబుల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. ట్యాక్స్ అంటే ఏంటిది? డ్యూటీ అంటే ఏంటిది? సెస్ అంటే ఏంటిది? ట్యాక్స్ ఉందా? సెస్ ఉందా? డ్యూటీ ఉందా? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కస్టమ్స్ డ్యూటీ. డిఫరెన్స్ ఏంటి? సెస్ ట్యాక్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అండ్ సపోజ్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీ సబ్జెక్ట్ నుంచి అర్థం చేసిన పద్ధతి మార్చుకోండి. అకౌంట్స్, కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం వేరే వేరే సబ్జెక్ట్, ఒకటే సబ్జెక్టా? ఒకటే సబ్జెక్ట్. ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం? దాన్ని కాస్టింగ్ అంటాం. ఏమంటాము? కాస్టింగ్. ఫ్యాక్టరీలో. షాప్లోకి వచ్చినాక అకౌంటింగ్ అంటాం. కాస్ట్ షీట్ ఎక్కడ తెలుసా నాన్న? కాస్ట్ షీట్. షాప్లోకి వచ్చినాక నెట్ ప్రాఫిట్, పర్చేస్ సేల్స్ నెట్ ప్రాఫిట్. అకౌంటింగ్ ఎంత అయిపోయింది? ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? దాన్ని ఏం చేయాలి మరి? 10 కోట్లు వచ్చినాయి, ఏం చేయాలి దాన్ని? ఎఫ్ఎం. ఒకటే లైన్ లో ఉంటాయి అకౌంట్స్, కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అకౌంట్స్, ట్యాక్స్, కాస్టింగ్ లా వేరే సబ్జెక్ట్ లా ఒకటే బాడీ. క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు నాకు అకౌంట్స్ రాదా అని చెప్తావా? నాకు రావచ్చు అని చెప్తావా? సి క్లయింట్ కు అకౌంట్స్, లా, కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం, ట్యాక్స్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు మర్జ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ అడ్వైస్ టు క్లయింట్. ఏమవుతుందా నాన్న? బీయింగ్ ఏ CMA, you should change the method of understanding, method of reading, method of presentation. You have to know the meaning of every word. ప్రతి పదానికి మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి? లెక్క అంటే అసలు అకౌంట్స్ సబ్జెక్ట్ తెలుసా? అకౌంట్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ లా, పార్ట్ ఆఫ్ 129, సెక్షన్ 1 to 470. 129 డౌన్ ఏరా వస్తుంది. ఆ డౌన్ ఏరా అకౌంట్స్. ఆల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ టేక్స్ ఇట్స్ బర్త్ అండర్
కంపెనీస్ యాక్ట్. మీకు ఫార్మాట్ ఉందా? కంపెనీస్ యాక్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ఎవరు ఇచ్చారు? షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి? షెడ్యూల్ అంటే అడిగిండు, క్లయింట్ అడిగిండు, సార్ షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి సార్? ఏమో సార్ నేను చదువుకోలేదు అని చెప్తాను. సిఎంఏ పాస్ అయ్యి. షెడ్యూల్ ఇస్ అనెక్సర్. షెడ్యూల్ ఇస్ అనెక్సర్ అంటే అటాచ్మెంట్. అంటే 470 సెక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత 7 పేజీలు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు కంపెనీస్ యాక్ట్. ఎన్ని పేజీలు? 7 పేజీలు. షెడ్యూల్ 1 ఎంఓఏ ఏఓఏ, షెడ్యూల్ 2 డిప్రిషియేషన్ రేట్స్ అకౌంట్స్ కి, షెడ్యూల్ 3 పార్ట్ ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్, పార్ట్ బి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. నాన్న అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు, ట్యాక్సా, అకౌంట్సా, ఎఫ్ఎంఆ, లానా, ఏది చదువుకున్నా కానీ అసలు ఇది ఎందుకు ఇలా రాశారు, ఇది ఎలా పరిగెత్త సిఏకి, బీయింగ్ సిఏ, బీయింగ్ సిఎంఏ క్లయింట్ ఎలా అడ్వైస్ చేస్తే దీని గురించి టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చెప్పుకుంటా నెక్స్ట్ చాప్టర్. అసలు ఎందుకు ఉన్నాయండి కంపెనీస్? నా క్లయింట్కు ఇది బెటరా, ఈ కంపెనీ బెటరా, ఈ కంపెనీ బెటరా, ఈ కంపెనీ బెటరా, యూ షుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. యు నో మీనింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ కంపెనీ ఫౌండేషన్ లో ఉంటది. ఎందుకు ఉంది కంపెనీస్ యాక్ట్ లో? ఎందుకు ఉంది? చదువుకోరు కదా. యూ డోంట్ నో ద లాజిక్. హౌ కెన్ యూ గివ్ అడ్వైస్ టు క్లయింట్? ఒక చిన్న కంపెనీ ఉంది, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మోజు, నాకు కంపెనీ పెట్టాలని చెప్పి. మీ అండ్ మై వైఫ్ ఫార్మింగ్ కంపెనీ, శ్రీనాథ్ గుప్తా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. మీ అండ్ మై వైఫ్ ఆర్ ద షేర్ హోల్డర్స్. కెన్ వి ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ద ఆడిటర్? స్మాల్ కంపెనీ ఇన్ ద అమీర్పేట్. కెన్ వి అఫోర్డ్ ద ఆడిటర్? కెన్ వి అఫోర్డ్ ద సిఎంఏ? కెన్ వి అఫోర్డ్ ద సిఎస్? కెన్ వి కంప్లీట్ 470 సెక్షన్స్? నో. దెన్ ఐ హావ్ టు అప్లై టు ఆర్ఓసి. నా టర్న్ ఓవర్ చిన్నగా ఉంది, నా క్యాపిటల్ చిన్నగా ఉంది, నేను చిన్న కంపెనీని. అప్పుడు ఆర్ఓస్కి లైసెన్స్ ఇస్తుంది. దెన్ 470 సెక్షన్స్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ టు యూ. క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు బిజినెస్ తీసుకొని, సార్ మీకు స్మాల్ కంపెనీ అప్లై చేసుకుందాం అని చెప్పగలగాలి కదా. చదువుకోరు కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ డోంట్ నో ద లాజిక్ బిహైండ్ స్మాల్ కంపెనీ. అర్థమవుతుందా నాన్న? ట్యాక్స్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, సెక్స్ ఇస్ ఓన్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఎడ్యుకేషన్ సెస్, ఎడ్యుకేషన్కే వాడుతుంది గవర్నమెంట్. నువ్వు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ రూపంలో డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బుని గవర్నమెంట్ ఎందుకైనా వాడొచ్చు, రోడ్లకు, బిల్డింగ్లకు, దాని ఇష్టం. ఇంకా వీ కాంట్ క్వశ్చన్. సెస్ రూపంలో ఇస్తే ఆ పర్పస్ గా వాడాలి. ట్యాక్స్ చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? చేంజ్ ద మైండ్ సెట్. కాస్ట్ షీట్, కాస్ట్ అకౌంట్ ఎందుకు కాదు? అది ఎందుకు కాదు? కాస్ట్ షీట్ అని షీట్ అని అనుకుంటున్నాం, డెబిట్ క్రెడిట్ లేదు కనుక. ఏమవుతుందా అన్న? మీరు ఏం చదువుకున్నా కానీ అసలు కాస్ట్ అంటే ఏంటిది, షీట్ అంటే ఏంటిది, ఎంఓఏ అంటే ఏంటిది, ఏఓఏ అంటే ఏంటిది, అసలు ఏంటి ఏ అంటే ఏంటిది? అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ అంటే 10 క్లాసులు ఉన్నాయి, కలిపిన ఏమంటాం వాటిని? అసోసియేషన్ అంటాం. ఎంఓఏ 6 క్లాసులు ఉంటాయి, ఏఓఏ 100 క్లాసులు ఉంటాయి, అన్ని కలిపి ఏమంటాము? అసోసియేషన్. అసలు ఎం అంటే ఏంటి, ఓ అంటే ఏంటిది, ఏ అంటే ఏంటిది? ఇలా చదువుకున్నారా, ఇలా నేర్చుకున్నారా, యూ విల్ బి అన్స్టాపబుల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. సిఎంఏ పాస్ అయినాక కూడా అన్స్టాపబుల్. క్లియరా? సో రేపటి నుంచి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ, కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం, లానా, ఆడిటింగ్, అసలు ఆడిటింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఆడిటింగ్ ఎందుకు, అర్థమవుతుందా? అసలు నేను కంపెనీస్ ఎందుకు, టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ ఎందుకు, పబ్లిక్ ఎందుకు, ఓపీసీ ఎందుకు, అసలు ఎవరు సూటబుల్, హౌ కెన్ అడ్వైజ్ ద క్లయింట్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హౌ టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. వితౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, విత్ సర్టిఫికేట్ యూ కాంట్ ఫ్లరిష్ ఇన్ ద మార్కెట్. చాలా మంది మార్కెట్లో సిఏలు, సిఎంఏలు విత్ సర్టిఫికేట్, వితౌట్ నాలెడ్జ్, దే విల్ నాట్ మేక్ ద మనీ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి? ఇన్కార్పొరేషన్. ఏ కార్పొరేషన్ అనే పదానికి ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా నాన్న? అడిషన్. ఏంటిది? అడిషన్, ఇన్కార్పొరేషన్ అంట. ఇప్పుడు అకాడమీకి వచ్చినావు, నీకు రాజమండ్రి రాసిస్తారా? రాశారు. ఒక బుక్ ఉంటుంది, ఆర్ఓఎస్, రిజిస్టర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. రిజిస్టర్ ఆఫ్, ఫస్ట్ రిసెప్షన్కి వెళ్ళాలి, ఎంక్వైరీ చేయాలి, మేడం ఉంటుంది, ఇంకో సార్ ఉంటాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కోర్సు గురించి, అకాడమీ గురించి. అప్లికేషన్ ఫీజు కట్టాలి, ఒక స్లిప్ ఇస్తారు, నెక్స్ట్ డే స్లిప్ తీసుకొని రావాలి, కోఆర్డినేటర్ ఉంటారు, ఆ స్లిప్ ఇస్తే కోఆర్డినేటర్కి అండ్ ఈ పేరు రాస్తారు. ఇందులో రిజిస్టర్ ఏం చేసి నీ పేరుని యాడ్ చేసారు. అట్లనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. బుక్ ఏమంటారు తెలుసా? ఏమంటారు? ఆర్ఓసి, రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. నువ్వు, నేను 10 people forming a company. We apply to government. Please add this group name to this register. Add. Government ఏమంటదంటే, you have to follow the procedure, you have to follow the
ప్రొసీజర్ టు యాడ్ దిస్ నేమ్ టు దట్ రిజిస్టర్. ఆ ప్రొసీజర్ నేమ్ అంటే ఇన్కార్పొరేషన్ అంటారు. యాడింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ టు రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అఫీషియల్లీ. దాన్ అంటే సిఎంఏ కనుక డబ్బులు ఇస్తానండి, సిఏకి సిఎంఏకి యూ విల్ గెట్ ద మనీ ఇఫ్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లయింట్ ప్రాబ్లమ్, ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ద సెక్షన్స్. అదర్వైజ్ క్లయింట్ విల్ లీవ్ యూ ఫర్ 150 ఫర్ షూర్. అర్థమవుతుందా అన్న? రేపు నుంచి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు అది. ఈ పదం ఏంటి, దీని ఇంత లాజిక్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఇలా రాశారు అని అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ ఇస్ ద కంపెనీ? కంపెనీ మీన్స్ ఏ కంపెనీ. కంపెనీ మీన్స్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. విచ్ యాక్ట్? ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ కంపెనీ లా. ప్రీవియస్ కంపెనీ, ప్రీవియస్ కంపెనీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది లా, ఇది యాక్ట్ కాదు. దట్స్ వై హీ యూజ్ ద వర్డ్ లా. అర్థమవుతుందా అన్న? సో కంపెనీ అంటే ఏంటంట? కంపెనీ మీన్స్ కంపెనీ. కంపెనీ మీన్స్ విచ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ కంపెనీ లా. మరి ప్రీవియస్ కంపెనీ లా అంటే ఏంటంట? ఇంతకన్నా ముందు ఏముండదంట? 1956. బిఫోర్ దట్ 1942. బిఫోర్ దట్ 1913. బిఫోర్ దట్ 1882. బిఫోర్ దట్ 1866. ఆన్ రికార్డ్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లా ఫ్రమ్ 1866. అంతకన్నా ముందు ఏదైనా లా ఉంటే ఇక్కడ పుట్టిన, ఇక్కడ పుట్టిన, ఇక్కడ పుట్టిన, ఇక్కడ పుట్టిన, ఇక్కడ పుట్టిన, ఇక్కడ పుట్టిన, ఇట్ ఇస్ ఎ కంపెనీ అండర్ దిస్ కంపెనీ యాక్ట్. యు మే టేక్స్ యువర్ బర్త్ here or here or here or here or here or here, still you are a company under this company act. Then so remaining part we'll discuss in the next class. ये लिखेंगे बेटा, keep the heading definition of company section 220. section 2 class 20. Definition of company. Company means a company which is incorporated. Incorporation అంటే అడిషన్. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? కంపెనీ నేమ్ ని. దేనికి? రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి. ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటది, ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలని ఏమంటాము? ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాం. విచ్ ఇస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ under this act. Under this act or under any previous company law. This act or under any previous company law. Done. And this definition is not important for you from exam point of view. So what we discussed till here, he will ask only in MCQs. So no question will come till here in the 7 marks question. So tomorrow, important beta, this is exclusively from initial material itself, ICMI material. So from here, he may ask in MCQ, he may ask me 7 marks also, but this was not asked in the history of ICMI. But this was asked in the exam beta, corporate will, and when the will be lifted, and case law headings he is giving, but not the explanation. So we'll see the explanation also briefly. Then so one by one, chapter by chapter, will complete. Please support me, and when I'm asking any question, you have to answer me. So if it is chapter 10, I will ask the question from chapter 1 also. Chapter 15, I will ask the question from chapter 2 also. I will not get anything. Meeke vastadu. Done. So remaining part will discuss in the next class.